Hello everyone, today in this lesson we are going to learn how to use belong to. And a lot of my students ask me under my comment, and that's where I'm going to teach you this lesson, alright? So inshallah maanta casharka waxaan ku dhigan doonaa arday ayaa soo weydiiyay shalay commentii ugu horeysaan falaya aan arkay arday soo weydiiyay how to use belong to si loo isticmaalo iyo tusaale ahaan tusaalooyin badan ka sameeyay ayaan inshallah ku dhigaynaa casharkan. So let's go. So belong to waxaa loo isticmaalaa marka koowaad tusaale I belong to this team, like anigu waxaan ka tirsan yahay ama waxaan ka tirsanahay kooxdan, maybe like I belong to this team, like anigu waxaan ka tirsanahay kooxdan. I belong to this family, waa oran kartaa family-kan ayaan ka tirsanahay, right? He belongs, waad garanaysaa subjectiga. So haddii uu tahaan he, she, it uu yahay waxaa la isticmaalaa s ayaa loo isticmaala ficilka. He belongs to them, so wuxuu ka tirsan yahay iyaga. He belongs to us, iyo anagu naga tirsan yahay. You understand? Like kan waad bedeli kartaa them as ayaad ka dhigi kartaa, right? He belongs to them, so wuxuu ka tirsan yahay iyaga. Like he belongs to us, waad odhan kartaa anagu ayuu naga tirsan yahay. Hey, this man, he belongs to us, right? He belongs to them, iyagu ka tirsan yahay. He belongs to us, anagu naga tirsan yahay. He belongs to this family, wuxuu ka tirsan yahay family-kan. You understand? So I belong to this team, anigu like kooxdan ayaan ka tirsanahay. Markaa leedid I belong to this team, saasaa loo isticmaalaa. Number 1, you understand? Belong to waxaa loo isticmaalaa I belong to this team. aydu tusahaan wax isma qaadato sababtoo looguma talagelin s inay qaadato, laakiin he, she, it hadduu yahay tusahaan wuxuu qaataa s qaacidada simple person tensiga. You understand? So marka he belongs to them, so iyagu ayuu tusahaan ka tirsan yahay. Man, I belong to this family, anigu tusahaan family-kan ayaan ka tirsanahay. You understand? Like imka I belong to this family, isaga laakiin markaa leeyahay he belongs to this family, family-kan ayuu ka tirsan yahay. She belongs to this family, family-kan ayay ka tirsan tahay. You understand? Man, he belongs to this team, kooxdan ayuu ka tirsan yahay. You understand? That's what I'm talking about. He belongs to this group. He isagu belongs wuxuu ka tirsan yahay to this group, so group-kan ayuu ka tirsan yahay. You understand? qaacidada koowaad saasaa loo isticmaalaa belongs to. Alright? Okay, belongs to haddana qaacidada labaad see loo isticmaalaa tusaalahan si fiican u fiirso. This book belongs to me, like bookgani aniga ayaa iskale. This is my book, this book is mine, markaa leedid ayaa loo isticmaalaa. This bookgani belongs to me, waxaa iskale aniga. This is my book, man, this book is mine, this is my book. Alright? Like this book belongs to me, this book belongs to me, right? Waa oran kartaa this car, like magacyada kulli all of them bedel. This car belongs to me, this house belongs to me, this book belongs to me. Man, this is my phone, this phone is mine, meesha ku oran this phone belongs to me, telefoonkan aniga iskale. This pen belongs to me, this book belongs to me, this is my car, this car is mine, meesha ku oran waad oran kartaa this car belongs to me, this car belongs to her. Waad bedeli kartaa xagga dambe miidon baad ka dhigaysaa her. This car belongs to them, gaarigan ayagaa iskale. Like this car belongs to them, this car belongs to them, right? Like all of them xagga magacyada bedel, all of them. Tusaale xagga imika waxaan tusaalahan nooga sameeyey book and car, right? So waxaad ka dhigi kartaa this book belongs to me, this book belongs to her, this book belongs to him, this is my book, this book is mine, this is my book. Alright? Like bookgan aniga iskale ayay ka dhigan tahay tusahaan jumladani. Like this book belongs to me, waxay ka dhigan tahay bookgan aniga iskale. This is my book, this book is mine, man. You understand? Like saasaa loo isticmaalaa. This is my book, this book is mine, this book belongs to me. Alright? Bookgan aniga iskale, iyaga iskale markaa leedid. So this book belongs to them, this book belongs to us, bookgan anaga iskale. This is our book, man. You understand? That's what I'm talking about, student. Markaa saasaa loo isticmaalaa waa maxay waxaad adigu aad iska leedahay, like mine, so aniga iskale, right? This is my house, this is my house, this house is mine.
This is my children. These children is mine. These children like are mine. You understand? Carruurtan aniga iskale. This is our children. You understand? Like sahan belongs to waxa loo isticmaalaa shayga adigu aad iska leedahay. You understand? Like sahan this is my book. This book is mine. This is my house. This house is mine. You understand, right? Saasuu ka dhigay kana this house belongs to me. This house belongs to my father. Gurigan waa guriga aabay marka leedid. This house belongs to my father. This house belongs to my mother. This house belongs to my friend. This house belongs to my wife. This house belongs to my children. This house belongs to my brother. You can say that, all right? Marka ma isku saasa oran kartaa oo bedeli kartaa jumlada. waxay ka dhigan tahay qofka wuxuu iska leeyahay. Okay, su'aal sida qofka ugu weydiin kartaa. Who does this belong to? Who does this belong to? Qofka shay buu soo qaaday. Shaygan sahan kuma iska leh. Like who does this belong to? Shaygan kuma iska leh. Hey, who does this belong to? Marka qofku wuxuu oranayaa this is belongs to Abdi. This is belongs to Abdi. Kan sahan waxa iska leh Abdi ayaa iska leh. This house belongs to my father. Sahan gurigan aabe ayaa iska leh. Like sahan waxa lagu yiri who does this belong to? Kuma iska leh shaygan. Marka waxa oran kartaa this house belongs to my father. This house belongs to my grandmother. This house belongs to my grandfather. You can say that, right? Okay. Like su'aasha no fiirso. Who does this car belong to? Like gaarigan kuma iska leh. Like kuma gaarigan iska leh. You understand? This car belongs to John. Gaarigan waxa iska leh John ninka la yiraahdo. This car belongs to Asha. Gaariga waxa iska leh Asha iska leh. Like belong to waxa loo isticmaalaa labo. mid waa marka aad leedid like belongs to marka aad leedid qofku wuxuu meeshu ka tiirsan yahay. You understand? Like I belong to this team, bro. Like waxa ka tiirsan yahay kooxdan. I belong to them. You understand? I belong to this family, man. Like waxaan ka tiirsanahay family-kan, qoyskan. You understand? I belong to this group. I belong to them. I belong to this group, right? Anu sahan groupkan ama kooxdan ayaan ka tiirsanahay. Ka kalena this phone belongs to me. This is my phone. This phone is mine, right? Telefonkan aniga iska leh. This is my phone. This phone belongs to me. Telefonkan aniga iska leh. This is my phone. This phone is mine. This phone belongs to me, right? You can say that. So my students, saasa loo isticmaalaa. Arday ayaa shalay weydiiyey markaad sahan ugu horeysto sahan videoga ugu horeeya shalay soo dhigay ayuu commentiga ayaa sahan igu soo qoray like teacher how to use belong to, right? So like sahan belong to saasa loo isticmaalaa my dear student. Please like check it out. Ku ceesho videoga ilaa aad ka fahamtid. Belong waxa loo isticmaalaa labada. Sahan belong to sahan qof meesha ku tiirsan yahay iyo sahan qofku wuxuu leeyahay. Sahan wuxuu isagu leeyahay. Hey, like so man, this is belong to me, man. This is my phone, all right? This is yours. This is mine. This is our car. You understand? So my students, saasa loo isticmaalaa belongs to iyo sahan marka su'aal laga dhigayna who does this car belong to? Gaarigan kuma iska leh. So if you have any question, ask me right now. And if you have any question, please just write it down in the comment. Until next time, stay awesome, stay educated, continue to learn, my dear student.